ஒரு லீனியர் டாஃபண்டைன் ஈக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் என்ன பார்த்தோம், ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் த லீனியர் டாஃபண்டைன் ஈக்குவேஷனை எப்படி ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் பண்ணுறது பார்த்தோம். ஸோ பார்ட் 2ல என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு லீனியர் சொல்யூஷன், லீனியர் ஈக்குவேஷனை இல்லைனா செகண்ட் இல்லை தேர்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி அது லீனியர் டாஃபண்டைன் ஈக்குவேஷன்ஸ் பண்ண முடியுமா, இஸ் சால்வபிள் ஆர் சால்வபிள் நாட், இந்த மாதிரிப்பட்ட இதை பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு லீனியர் டாஃபண்டைன் ஈக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது. ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவில் என்ன பார்த்தோம்னா, ஸோ ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் லீனியர் டாஃபண்டைன் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம். அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் என்ன பார்த்தோம், the solution of the particular solution of the linear Diophantine equation is x0 equal to x is equal to x0 plus b by d into t and y equal to y0 minus a by dt என்று பார்த்தோம். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் we check the given problem, the given problem that the given the Diophantine equation is solvable or not. Now you find the general solutions. Okay, so actually the problem என்னன்னா solve the 12x plus 16y equal to 2. So இந்த ப்ராப்ளம் ரெண்டு மாடலாக செய்யலாம். ஒன்று என்னன்னா ஆர்டினரி ஒரு ஈக்குவேஷனை ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னொரு மாடல் என்ன, அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதை பார்ப்போம். ஸோ அடுத்த இன்னொரு என்னன்னா யூக்ளிடியன் அல்காரிதத்தை யூஸ் பண்ணி how to find x0 and y0. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் ஈஸியான ஒரு மெத்தட்ல நம்ம எப்படி அந்த ஈக்குவேஷன் x0 y0 கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்ப்போம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம் என்னன்னா solve 12x plus 16y equal to 20. Okay, actually this is a linear Diophantine equation. First we check the given problem is solvable or not. Okay, so solvable or solvable இல்லையா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம். First to write the GCD of a comma b. So here a is equal to 12 and b is equal to 16 and c equal to 20. Okay, so first to find the GCD. D is equal to GCD of a comma b. Okay, so GCD of a equal to 12, b equal to 16. So find the GCD of 12 comma 16. Okay, so 12 16, then common multiple there is 2, that is 6 8 2 3 4. So this is the common, so 2 into 2 4. So the GCD is equal to 4. Okay, is it is solvable na என்ன இருக்கணும், d divided c ஆ இருக்கணும். So what is d equal to 4. 20 of 4 divide பண்ணுமா பண்ணும். So here c is equal to 20 of 4 divide பண்ணும். So the 4 is divides 20, so which is solvable. So it has the infinite many solutions. Okay, now find the general solutions, initial particular solutions x0. So the is x0 comma y0 such that 12x0 plus 16y0 equal to 20. What is the formula for the general solution or particular solution? X equal to x0 plus b by d into t, y equal to y0 minus a by d into t. Okay, so first you find x0 and y0. So you apply the trial and error. So trial and error னு சொல்லும்போது ஈஸியா இப்போ பாருங்க 12x0 க்கு y0 க்கு எந்த வேல்யூ போடும்போது 20 கிடைக்கும். ஓகே, இது ஆக்சுவலி 2 டைமென்ஷன் ஈஸியான ப்ராப்ளம்னால நம்ம பண்றோம். ஸோ x0 y0 எது போடும்போது கிடைக்கும் 20 கிடைக்கும். ஸோ x0 ஈக்குவல் டு ரேண்டமாக நம்ம பண்ணுறோம், இது இந்த வேல்யூஸ் தான் போடணும் கிடையாது, வேறு வேல்யூ போடலாம். இதுக்கு 12 ஈக்குவல் டு -1 போடுங்க, இதுக்கு 20 போடுங்க, அப்போ 2 போடுங்க. ஸோ 12 into 2 சாரி 16 into 2 32, 32ல 12 பண்ண 20. ஸோ LHS equal to R. So we take x0 equal to -1 and y0 equal to 2. இது இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் போடணுமா, அப்படி கிடையாது, வேற வேல்யூஸும் போடலாம். ஸோ இது அதுக்கு LHS equal to RHS வருது, அந்த வேல்யூஸும் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, here we take x0 equal to -1, y0 equal to 2. So what's the formula for the linear Diophantine, particular solution of the linear Diophantine equation? X equal to x0 plus b by d into t. Therefore x is equal to, what is x0? x0 equal to -1. So -1 plus what is b? b is equal to 16. What is d? d equal to 4 into t. Okay, so x is equal to -1 plus 4t. This is x solution. Now we find y. What is y? y equal to y0. What is y0? 2 minus a. What is a? 12. What is d? 4 into t. Okay, so y is equal to 2 minus 3t. So the general solution is x equal to -1 plus 4t and y is equal to 2 minus 3. So இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம், அது உங்களுக்கு டீடைலா புரியும். பாருங்க, இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் என்னன்னா solve the linear Diophantine equation. Solve linear Diophantine equation. 2x plus 3y is equal to 4. 2x plus 3y is equal to 4. 2x plus 3y equal to 4. அதே மாதிரி செய்யுங்க. பாருங்க சொல்யூஷன். Here a equal to 2 and b equal to 3 and c is equal to 4. Okay, first to find d. So d equal to GCD of 2, 3.
a comma b 2 comma 3 2 க்கு 3 க்கு gcd என்னது 2 க்கு 3 க்கு gcd 2 க்கு 3 க்கு gcd 1 தான் okay so that is equal to 1 common divisor greatest common divisor is 1 so okay that is equal to 1 so is 1 d divide c therefore clearly d divide c that is d is equal to 1 divide 4 4 1 ஆல டிவைட் பண்ணலாம் so that is d divide c okay so solvable and it has infinitely solutions okay so there exists x0 comma y0 such that 2x0 plus 3y0 equal to 4 இது ஈஸியா பண்ணலாம் 2x0 plus 3y0 2x0 plus 3y0 equal to 4 x0 க்கு y0 க்கு எந்த வேல்யூ போடும்போது 4 கிடைக்கும் பாருங்க x0 equal to y0 எந்த வேல்யூ चूஸ் பண்ணி பாருங்க so x0 equal to இங்க -2 so 4 வரணும் இங்க என்னது x0 equal to -1 எடுத்து பாருங்க x0 equal to -1 x0 equal to -1 எடுத்து பாருங்க x0 equal to -1 and y0 equal to 2 போடுங்க y0 equal to 2 எடுத்து பாப்போம் x0 equal to -1 so -2 plus -2 plus இங்க 3 into 2 6 ல 2 போனா 4 okay so highest ல இருந்து lowest கழிக்கணும் that is equal to 4 வந்து LHS equal so என்ன பண்ணலாம் so by trial and error trial and error னா we conveniently இதான் எடுக்கணும் கிடையாது இதோட எடுக்கலாம் so 2x0 plus 3y0 equal to 4 so x0 equal to -1 y0 equal to 2 therefore the general solution is x equal to x0 plus b by d into t that's the general formula okay அதே மாதிரி y equal to y0 minus a by d into t so x0 equal to what is x0 equal to -1 plus b what is b 3 what is d 1 t so x equal to -1 plus 3t okay then find y equal to what is y0 2 minus what is a 2 1 into t so y equal to 2 minus 2t so அதே மாதிரி போன ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளம் actually என்ன பண்ணோம் procedure என்னது first we check the given problem is solvable or not so the linear Diophantine equation solvable or solvable இல்லையான்னு பார்க்கணும் now you apply the trial and error method to find x0 and y0 so இந்த மெத்தட்லாம் பண்ண கிடையாது so இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு ஈக்குவல் algebra பேஸ் பண்ணி x0 y0 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அதை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம் so இதுதான் சொல்யூஷன் ஆஃப் தி லீனியர் Diophantine ஈக்குவேஷன் so அடுத்த வீடியோல பார்ட் 4 ல ஈக்குவல் algebra பேஸ் யூஸ் பண்ணி x0 y0 நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் so அடுத்த வீடியோ நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க